Hi students, today we are going to discuss about the plus 2 first chapter solid state, that is in Kerala Syllabus. Kerala Syllabus plus 2 സെഷനിലെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് 1 ആണ്. ഓക്കെ, കേരള സിലബസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം CBSE സിലബസ് എന്ന് ഈ ചാപ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് കേരള സിലബസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വി നോ ദാറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ. What are the different states of matter? Solid, liquid, gas. Okay, apart from these, some other states also there: plasma, Bose-Einstein condensate, fermionic condensate, and so on. Very important 3 states are what? Solid, liquid and gas. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 3 സ്റ്റേറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? സോളിഡ്, ലിക്വിഡ്, ഗ്യാസ് ആണ്. അതിൽ തന്നെ സോളിഡ്, gas and liquid state already you learned in +1 chapter number 5, states of matter. Okay, now we are going to discuss solid state, very important state. Okay, what are the properties of or general properties of solid state? What are the general properties? Okay, we can discuss. They have definite shape and volume. Definite shape and volume. Particles are closely packed. ഒരു സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ പാർട്ടിക്കിൾ എന്താണ്, വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്ത് പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത എന്താണ്? ദ മോഷൻ ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു വൈബ്രേഷണൽ മോഷൻ ഓൺലി. ദർ ഇസ് നോ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷൻ ഇൻ സോളിഡ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദിസ് ബിൽഡിംഗ് ഓർ എനി സോളിഡ്, സപ്പോസ് എ സ്റ്റോൺ, the particles of this stone or a building is not moving from one side to another side. That is, there is no translational motion. But we have only vibrational motion. Everything in this universe is what? Vibrating about its mean position. എല്ലാ വസ്തുക്കളും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു ലിക്വിഡിൽ അങ്ങനെയല്ല. ലിക്വിഡിൽ എന്താണ്? ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷൻ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ലിക്വിഡിൽ ഒരു വലിയ പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരറ്റത്ത് ഇരുന്നിട്ട് കുറച്ച് പഞ്ചസാര അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക? ഡിസോൾവ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അപ്പുറത്തെ അറ്റത്ത് പോയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? മധുരം ഫീൽ ചെയ്യും. കാരണം there is a translational motion, that is, particles are moving from one side to another side. But in case of solid, there is no such movement. It is vibrating about its mean position. So motion of the particle restricted to vibrational motion only. Okay, now ini വേറൊരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ്? സോളിഡ് ആർ ഇൻകംപ്രസിബിൾ. സോളിഡ്സ് ആർ ഇൻകംപ്രസിബിൾ. നമുക്ക് കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ലിക്വിഡ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? കുറച്ചൊക്കെ കംപ്രസ് ചെയ്യാം. ലിറ്റിൽ കംപ്രസിബിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു സിറിഞ്ചിനെ എടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് എയർ, അതിലൊന്നും എയർ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കംപ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പിസ്റ്റൺ കുറച്ച് താഴ്ത്താൻ പറ്റും. കാരണം എയർ കംപ്രസിബിൾ ആണ്. ലിക്വിഡ് എടുക്കുക, എന്നിട്ടും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അത് കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്നാൽ സോളിഡ് അതിനകത്ത് എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് മണലോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും അതിൽ നിറച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? ആ പിസ്റ്റൺ നിങ്ങൾ തള്ളിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് സോളിഡ്സ് ആർ ഇൻകംപ്രസിബിൾ. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് വാട്ട്? സോളിഡ്സ് വാട്ട്? ഹൈ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഗ്യാസ്, ഹൈ തെർമൽ എനർജി. അതായത് തെർമൽ എനർജി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൂവ്മെൻറ്റ് കൂടും, മൂവ്മെൻറ്റ് കൂടിയാൽ കൊളിഷൻ കൂടും, അല്ലെങ്കിൽ കൊളിഷൻ കൂടിയാൽ തെർമൽ എനർജി കൂടും. അങ്ങനെയും പറയാം. ഞാനിങ്ങനെ എൻ്റെ കൈ ഇങ്ങനെ കൊളൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവിടെ തെർമൽ എനർജി ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗ്യാസിൻ്റെ കേസിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് കൂടുതലാണ്, അതുകൊണ്ട് ഹൈ തെർമൽ എനർജിയാണ്. എന്നാൽ സോളിഡിൻ്റെ കേസിൽ തെർമൽ എനർജി വളരെ കുറവാണ്. തെർമൽ എനർജി കുറയുമ്പോൾ ഇൻ്റർമോളിക്കുലാർ അട്രാക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും? കൂടും. അപ്പോൾ സോളിഡിൻ്റെ കേസിൽ ഇൻ്റർമോളിക്കുലാർ അട്രാക്ഷൻ very high. Gas in case of gas, intermolecular attraction is very less but high thermal energy. Okay, now these are the general properties of what? Solid. General properties of solid. Next point, classification of the solid. Solids are classified into 2 major classes. One is what? Crystalline solid, and another one is what? Amorphous solid. Crystalline solid and another one amorphous solid. Crystalline solid further classified into molecular solids and then ionic solids, next metallic solids and covalent solid, as you can see here, and covalent or network solids. Next, molecular solid
again classified into non-polar molecular solid, polar molecular solid and hydrogen bonded molecular solids. So these are the different classes of crystalline solids. Okay, so we can come to that detail. Before that, we have to differentiate between what is the difference, or we have to differentiate between crystalline and amorphous solids. Crystalline solids ന്റെയും amorphous solids ന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പറയാം. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെയാണ് crystalline solids ന്റെ പ്രത്യേകതകൾ? Crystalline solids amorphous solids തമ്മിലുള്ള ഒന്നാമത്തെ വ്യത്യാസം, in crystalline solid constituent particles are regularly arranged and possess long range order എന്നാണ്. അതിനകത്ത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്വൻ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ റെഗുലർ ആയിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതേസമയത്ത് അമോർഫസ് സോളിഡ്സിൽ എന്താണ്, ഇറഗുലർ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ്. ഉദാഹരണം, ഇഫ് ഓർഡർ ഈസ് പ്രസൻറ്റ്, അതായത് അമോർഫസ് സോളിഡിൽ ഓർഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതെന്താണ്, ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഓർഡറാണ്, ഒരു റെഗുലാരിറ്റി ഇല്ല. ഓക്കെ, ഉദാഹരണം പറയാം, ഒരു കടയിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓറഞ്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാം, ഇങ്ങനെ സ്റ്റാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് കാണാം, ഒരു റെഗുലർ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ്. ദിസ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ്, നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാം, ഒരു ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിൽ ഇതുപോലെ ഒരു റെഗുലർ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പാർട്ടിക്കിൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് റോഡ് സൈഡിൽ കച്ചവടം നടത്തുന്ന വെൻഡേഴ്സ് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അല്ലേ, റോഡ് സൈഡിൽ പഴങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് കച്ചവടം നടത്തുന്നവർ, ഉദാഹരണം പറയാം, അവർ ഓറഞ്ച് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സ് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഓർഡറൊന്നും ഉണ്ടല്ലോ, റാൻഡം അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്, ഒരു ടാർപോളിൻ വിരിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് എന്താണ് മൊത്തം കൂട്ടിയിട്ടതായിരിക്കും അല്ലേ. അങ്ങനെ ഒരു റാൻഡം അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് എവിടെ ഉള്ളത്, അമോർഫസ് സോളിഡ്സിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ്, ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ് പൊസസ് what, long range order, that is the particles are orderly arranged, but in amorphous solid there is no such order. If order is present, that is only what, short range order. ഉദാഹരണം നോക്കാം, സപ്പോസ് ഇതൊരു സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ആണ്. ഈ എന്താണ് പച്ച കളറിൽ കാണുന്നത് ഗ്രീൻ, അത് Na+, ഇത് Cl-, വീണ്ടും Na+, Cl-. അതായത് ഈച്ച് Na+ is surrounded by what, Cl-. Similarly, each Cl- is surrounded by what, Na+. So there is a regularity, NaCl, Na again what, NaCl and so on. So there is a regular arrangement here in the particle, here in the crystal. That type of solid is called the what, crystalline solid. Next point, crystalline solids have definite shape. Crystalline solid എന്തുണ്ട്, ഒരു definite shape ഉണ്ട്, whereas in case of amorphous solid they have irregular shape irregular ആണ്. അടുത്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ്, സാധാരണഗതിയിൽ +2 എക്സാമിന് ഒരു മാർക്കിന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് ആർ അനൈസോട്രോപിക് whereas amorphous solids are ഐസോട്രോപിക്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരാൽ, വാട്ട് യു മീൻ ബൈ അനൈസോട്രോപ്പി, എന്താണ് അനൈസോട്രോപ്പി, ഒരു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് ആർ അനൈസോട്രോപിക് ആൻഡ് അമോർഫസ് സോളിഡ്സ് ആർ ഐസോട്രോപിക്. ഓക്കെ, എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം, എന്താണ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ് അനൈസോട്രോപിക് ആണ്, അമോർഫസ് സോളിഡ് ഐസോട്രോപിക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. എന്താണ് ഈ അനൈസോട്രോപ്പിയും ഐസോട്രോപ്പിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഉദാഹരണം, നമുക്കൊരു ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ് എടുക്കാം. ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്, ദേ ഹാവ് എ റെഗുലർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സപ്പോസ് വി ഹാവ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്. ഇൻ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് വി ഹാവ് Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl- and so on. This is the arrangement of the particle. Here down also what, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+. Here again what, Na+, Cl-. This is the regular arrangement. This is 2 dimension. If you place here also regular arrangement. Suppose here NaCl, NaCl and like this. Okay. അപ്പോൾ അനൈസോട്രോപ്പി എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്, ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ലൈക്ക് electrical resistance, refractive index have different values in different directions. For example, we have to find out the refractive index of this sodium chloride crystal. Refractive index sin I by sin R. Okay, നിങ്ങൾ ഫിസിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. I, angle of incidence,
R angle of refraction. For this, what is refraction? Bending of light when it's travel from one medium to another medium. ഒരു മീഡിയത്തിൽ മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് ലൈറ്റ് കടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പാതയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം? റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം? പാസ് ചെയ്യണം. നോക്കൂ, നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എന്താണ് ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലൈറ്റ് ഏതിനെ മാത്രമേ മീറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ? Na+നെ മാത്രമേ മീറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് അളന്നാൽ നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടും. അതേസമയത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്തിട്ട് അളന്നാലോ അത് ആരെ മാത്രമേ മീറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ? CLനെ മാത്രമേ മീറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. കാരണം ഇവിടെ Na ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ ഇറ്റ് മീൻസ് ഓൺലി വാട്ട്? Na+. ഹിയർ ഇറ്റ് മീൻസ് വാട്ട്? Only Cl-. Now if I pass a light in this direction, it means both Na and Cl. So we will get another value. Okay, so we are getting three different values in three different directions. That means physical properties like refractive index, electrical resistance, etc. have different values in different direction. That is called what? Anisotropy. But in case of amorphous solid, there is no regular arrangement. I told you that that is random arrangement. So here we can see, suppose an amorphous solid, it contain what? Two particles A, B, A, B, A, B, A, A, B, A, B, A. These are the particles. If you pass the light or if you measure the refractive index in any direction, it means average same number of A and B. Same number of A and B average. So we will get same value for refractive index or electrical resistance in any direction. That is physical properties like a refractive index and electrical resistance have same value in all direction. That is called what? Isotropy. So amorphous solids are isotropic in nature. Crystalline solids are anisotropic in nature. Next point, crystalline solids are true solids. Crystalline solids are true solids and amorphous solids are pseudo solids or supercooled liquids. Pseudo solids or supercooled liquids. That's why you know നമ്മളെ പഴയ ബിൽഡിംഗ്, ancient or old building window panes, glass becomes thick at the bottom. ഗ്ലാസ് ഒരു സോളിഡ് ആണ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ടെങ്കിലും ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സോളിഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അമോർഫസ് സോളിഡ്. അതൊരു സ്യൂഡോ സോളിഡ് ആണ്. അത് ആക്ച്വലി ഒരു ലിക്വിഡാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ കൂൾഡ് ലിക്വിഡാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കുറേ കാലം ഇങ്ങനെ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ താഴേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഒഴുകി വരികയാണ്. അതുകൊണ്ട് താഴ്ഭാഗം എന്ത് കൂടും? തിക്നെസ് കൂടും, മുകൾ ഭാഗം തിക്നെസ് കുറയും. കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ട്രൂ സോളിഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ട്? അമോർഫസ് സോളിഡ് ഓർ സൂപ്പർ കൂൾഡ് ലിക്വിഡ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, crystalline solids have a definite enthalpy of fusion. That means to melt the crystalline solid we have to provide a definite amount of heat energy, then only it melts. But amorphous solid does not have what? A definite enthalpy of fusion. Okay, next point, crystalline solids have sharp melting point. Crystalline solids have sharp melting point. For example, suppose NaCl. That NaCl, suppose if it is not at that value, suppose the melting point of this NaCl 150 degrees Celsius, suppose up to 149 it will remain as what? Solid. At 150 degree it start to melt. That is, it has a sharp melting point. Okay, whereas amorphous solid does not have a sharp melting point. For example, plastic. If you start to melt a plastic, that plastic by heating becomes soft and again soft, gradually becoming what? Liquid. We can't say at what point exactly it becomes what? Liquid. That means amorphous solid melts over a range of temperature. It does not have a sharp melting point. Okay, that is another difference between what? Crystalline solid and amorphous solids. Next difference between crystalline solid and amorphous solids, that means when we cut a crystalline solid with a sharp edged tool,
അതായത് ഒരു ഷാർപ്പ് എഡ്ജുള്ള ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളൊരു ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡിനെ കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദ ന്യൂലി ഫോംഡ് സർഫസ് വിൽ ബി എ സ്മൂത്ത് പ്ലെയിൻ. അതായത് പുതിയതായി ഉണ്ടായ ആ സർഫസിലെ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗത്തുള്ള സർഫസ് അതൊരു സ്മൂത്ത് എന്തായി മാറും, പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് മാറും, പ്ലെയിൻ ആയിട്ടിരിക്കും. ഓക്കെ. അതേ സമയത്ത് ഒരു അമോർഫസ് സോൾഡ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഗ്ലാസ് നിങ്ങൾ ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് ടൂള് ഉപയോഗിച്ച്, അതായത് ഒരു സിസറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ബ്ലേഡോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് ടൂള് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ഗ്ലാസ് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇറഗുലർ ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക. സോ ഇറഗുലർ ക്ലീവേജ് ഇൻ വാട്ട് amorphous solid, but in case of crystalline solid the regular cleavage or a newly formed surface will be what, a smooth plane. Okay, so these are the differences between crystalline solid and amorphous solids. Okay, next example for crystalline solids. Example for crystalline solid: diamond, graphite, quartz, carborundum. Metals, all metals are what, crystalline solids. Some metal of course what, liquid. If it becomes what, solid, it will be what, crystalline solids. And okay, stones, all these are what, crystalline solids. Now example for amorphous solid: glass, plastic, rubber. Okay, all these type of solids are what, amorphous solid or pseudo solid or super cooled liquid. Okay, so these are the difference between what, crystalline solid and amorphous solid. Next we are going to discuss different classes of what, crystalline solid. Crystalline solid, I told you that classified into molecular solid, ionic solid and metallic solid as well as covalent or network solid. Okay, what is molecular solid? Molecular solid is a solid in which the constituent particles are molecules. Constituent particles are molecules. Okay, or atoms like argon, neon, krypton or noble gas. Actually this noble gas is a gas, but when it becomes solid, under which category we can place that? Is it a metal? No, so it is not a metallic solid. Is it form positive and negative ions? No, that's why it is not included in ionic solid. It is not making any covalent bond, so it is not a covalent solid. So we can place that elements, that is argon, neon, krypton, helium, this type of noble gas, when it becomes solid, it is also placed under the category what, molecular solid. So what is molecular solid? The constituent particles are molecules or atoms like helium, neon, argon, etc. This is what molecular solid. Now molecular solids also classified again into three categories. What? First one is what, non-polar molecular solid. Non-polar molecular solid. Okay, what is non-polar molecular solid? In non-polar molecular solid the constituent particles are non-polar molecules. What is non-polar molecule? You learned in +1 chapter number 4 chemical bonding. Non-polar molecule, H2 is a non-polar molecule, hydrogen is a non-polar molecule because it has no partial positive or negative charge. Similarly carbon dioxide is a non-polar molecule. Okay, here it has polarity, but the polarity is what, cancelling each other. This and this cancel each other. So these H2, CO2, N2, O2, all these type of molecules are what, non-polar. All these type of molecules are non-polar. Okay, so non-polar molecular solid, the constant particles are non-polar molecules like H2, N2, CO2, etc. For example, in non-polar molecules, suppose if it is H2, this is H2, this is again H2, this is an again H2, this is again H2. Actually, in between this particle there is no space. Actually, they are very close. Okay, but to get a three-dimensional appearance, we are giving these lines. Okay, so the particle, there is no this much distance between two particles in a solid. Particles are closely packed, I told you the properties of solid. Okay, so this is an H2, this is an H2, this is an H2, this is an H2. All the particles are what, H2. If it is CO2, this is CO2, this is CO2, this is CO2. The particles are non-polar molecules or atoms like neon, argon, etc. Suppose if it is an argon, this is another argon, this is argon, this is an argon. Okay, now what are the properties of this solid? What are the properties of this solid? Non-polar molecule have no polarity, so these particles are held together by, in solid, held together by what force?
The force between non-polar molecule you learned in +1 states of matter chapter number 5. Which force? London or dispersion force. So first property, they are held together by London or dispersion force. First property, they are held together by London or dispersion force. Second, they are soft solid. We know that normally hydrogen, carbon dioxide, all are gas. All are what? Gas. If it becomes solid, it will be what? Soft solid. They are soft solid. They have low melting point. They have low melting point. Okay. Another property, generally in room temperature they are gas. Room temperature they are gas. Example, CO2 is gas, H2 is gas, N2 is gas. Sometimes liquid also. Okay. Generally they are what? Gas. They are not conductor of electricity. They are non-conductor of electricity because it is not for the conduction of electricity. Flow of electron or flow of ion should be there. Here no charge, no flow of electron, no charge, flow of ions. Therefore there is no what? It is what? Non-conductor of electricity. Non-polar molecule endana electricity conduct cheyilla. Okay. So these are the properties of what? Non-polar molecules. Okay. Next one is what? Polar molecular solid. Polar molecular solid. What is mean by polar molecular solid? Okay, here the constant particle, polar molecular solid, the constant particles are polar molecules. For example, HCl. HCl is a polar molecule because it has partial negative, it has partial positive. Direction of the polarity from positive to negative. So it is a polar molecule. Then you have to consider this an HCl. This is another HCl, this is another HCl, this is another HCl. Okay, so HCl molecules are what? Arranged in 3-dimensional space. Okay, so this is what? HCl molecule. In this HCl molecule, this HCl and this HCl, that is, this is one HCl, partial positive, partial negative. Another HCl, partial negative, partial positive. This is one HCl, this is another HCl. Okay, these two HCl are held together. See, this is a dipole. This is another dipole. This negative will attract this positive. This negative will attract this positive. So there is an interaction. This interaction is called what? Dipole interaction. So in polar molecular solid, the constant particles are held together by dipole interaction. Dipole interaction is stronger than what? London or dispersion force. That's why this polar molecular solid have high melting point and boiling point than what? Non-polar molecular solid. These solids are generally liquid or gas at room temperature. Liquid or gas at room temperature. Okay, they are also soft solid. They are also soft solid. Okay, now they are also what? Non-conductor of electricity. Here partial negative and partial positive charge is there, but there is no flow of what? Charge. Therefore it is what? Non-conductor. Non-conductor. In solid state I am saying. Okay, in solid state it is not a conductor. So these are the properties of what? Polar molecular solid. Example, HCl, HF. Okay, SO2 molecule, all these are what? Polar molecular molecules when it becomes solid. So coming to the third category of molecular solid, that is hydrogen bonded molecular solid. What is hydrogen bonded molecular solid? Okay, so in this constant particles are molecules containing hydrogen bond. Okay, what is the criteria for hydrogen bond? For hydrogen bond, that molecule should contain covalent bond between hydrogen and fluorine, or hydrogen and oxygen, or hydrogen and nitrogen. So if a molecule contain covalent bond between hydrogen and fluorine, or hydrogen and oxygen, or hydrogen and nitrogen, in between such a molecule there is a strong dipole interaction. There is a strong dipole interaction. For example, it is water. It is again what? Water. So strong dipole interaction. Here we have one more HF. Strong dipole interaction. This strong dipole interaction is known as what? Hydrogen bond. Hydrogen bond. Okay, so here we have what? One H2O molecule, another H2O molecule. This H2O and this H2O, there is a strong hydrogen bond, strong dipole interaction. It is termed as what? Hydrogen bond. So this is an example. H2O is an example.
Okay, for what? Polar, I mean hydrogen bonded molecular solid. Okay, they have what? Higher melting point than what? London, I mean non-polar and polar, because hydrogen bond is stronger than all those fours. Okay, in room temperature they are generally liquid or soft solid. They are liquid or soft solid. Hydrogen bonded molecular solid is what? Liquid or soft solid when in room temperature. That is another property of what? Hydrogen bonded molecular solid. They are also non-conductor of electricity. Non-conductor of electricity. Okay. Now here see hydrogen bonded molecular solid examples what? Water or ice. Ice, that is water when become solid, it is called what? Ice. Similarly HF, solid HF, solid are held together by hydrogen bond. They are generally liquid or soft solid at room temperature. They have high melting and boiling point than non-polar molecular solid and polar molecular solid. Okay, examples, they are also non-conductor of electricity. Example what? Ice, solid HF. Next coming to the ionic solid. Ionic solid. Okay, again classification of crystalline solid, molecular solid is over. Next we are going to the next session, that is what? Ionic solid. In ionic solid the constant particles are positive and negative ions. Positive and negative ions. They are held together by strong intermolecular force, that is electrostatic force of attraction. Electrostatic force of attraction. ഇവിടെ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും അയോൺസുകൾ തമ്മിലാണ് എന്ത്? അട്രാക്ഷൻ. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ആണ്, വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേ ഹാവ് ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് ആൻഡ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ്. ദേ ഹാവ് ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് ആൻഡ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ്. ദേ ആർ ഹാർഡ് ആൻഡ് ബ്രിട്ടിൽ. ഹാർഡ് ആൻഡ് ബ്രിട്ടിൽ. ഉദാഹരണം ഉപ്പിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റൽ, സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ക്രിസ്റ്റൽ. ഹാർഡ് അല്ലേ? അതെന്താണ്? പരുക്കനായിട്ട് തോന്നും. ദാറ്റ് ഇസ് ഹാർഡ്. ഇനി അത് നമുക്ക് വളച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വളയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? വളയ്ക്കാം. പക്ഷേ ഈ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റൽ നമ്മൾ വളച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും? പൊട്ടിപ്പോകും. ദാറ്റ് ഇസ് ബ്രിട്ടിൽ. ഹാർഡ് ആൻഡ് ബ്രിട്ടിൽ. ഓക്കെ. ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് ആൻഡ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് നോർമലി. ഓക്കെ. The next property, they are generally soluble in water because it is polar. That is positive and negative charges. Water is also what? Polar. Like dissolves like theory. We will discuss in the next chapter, that is solution. Okay. So they are generally soluble in water. Salt is ഉപ്പ് എന്താണ്? വെള്ളത്തിൽ എന്താണ്? soluble ആണ്. Salt is soluble in water. They are generally soluble in water. Okay. Next point. They conduct the electricity in molten state or in aqueous solution, not in solid state. For example, this is NaCl. Constant particles Na plus Cl minus. These Na plus and Cl minus are held together by what? Electrostatic force of attraction. Electrostatic force of attraction. Hard, brittle, okay, high melting and boiling point. All these things we discussed. Next point. In solid state, this Na plus attracts Cl minus. Therefore, this Na plus and Cl minus are not what? Free to move. I told you that for the conduction of electricity, electron or ion should move. But here this Cl minus is not free to move because Na plus attracts. This Na plus is not free to move because Cl minus is not attracting. Okay, that's why in solid state they do not conduct the electricity. But in aqueous solution or molten state, they are free to move. They can move. Na plus and Cl minus are far away. They can move. That's why they conduct the electricity. That is another property, very important property. Ionic solids are non-conductor in solid state, but is conducting in molten state or in aqueous solution. So that is what ionic solid. So ionic solid, constant particles are positive and negative ions. They are three-dimensionally arranged. Okay, they are held together by electrostatic force of attraction. Okay, they have high melting point and boiling point. They are hard and brittle. They do not conduct electricity in molten state. Sorry, they do not conduct electricity in solid state, but conduct electricity in molten state or in aqueous solution. Okay, they are generally soluble in water. Some ionic solids are insoluble in water. That you learned in thermodynamics, lattice enthalpy, hydration enthalpy related. Okay, so these are the general properties of what? Ionic solid. Example,
NaCl, salt, KCl, potassium chloride, KNO3, potassium nitrate, sodium sulfate. Okay, all these are example for what? Magnesium chloride, all these are example for what? Ionic solids. Next one, metallic solid. Metallic solid. In metallic solid, a collection of positively charged ions are surrounded by and held together by a sea of mobile electron. For example, suppose we have magnesium metal. Okay, in this magnesium metal, if you take a block of the magnesium metal, this magnesium 2 plus ions are there. Magnesium 2 plus ions are there. Around this, when this magnesium becomes 2 plus, 2 electrons are released. 2 electrons are released. Again, here we have what? Electrons. So, which is more in number? Electron more in number. So, a sea of electron. That is, electron is samudrathil positive charge ions. Okay? A collection of positively charged ions in a sea of mobile electron. Okay? Clear? This is what? Ionic solid. I mean metallic solid. These electrons are free to move. Therefore, they are good conductor of heat and electricity. They are good conductor of heat and electricity. They conduct electricity in solid state as well as in molten state, because in all case these electrons are free to move. എല്ലാ കേസിലും ഈ ഇലക്ട്രോണുകൾ എന്താണ്? മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള എന്തുണ്ട്? ഫ്രീഡം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? അത് കണ്ടക്ടറാണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇലക്ട്രിക് വയറിങ്ങിനൊക്കെ കോപ്പർ വയർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ? അതൊക്കെ എന്താണ്? ഗുഡ് കണ്ടക്ടറാണ്. ബിക്കോസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ്ഡ് അയോൺസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ ആൻഡ് ഹെൽഡ് ടുഗദർ ബൈ എ സീ ഓഫ് മൊബൈൽ ഇലക്ട്രോൺ. Next property of metal, they have generally high melting and boiling point. Of course, mercury, gallium, cesium, these type of metal have low melting point, but generally what have high melting and boiling point. They are malleable. Malleable means what? അടിച്ച് പരത്തിയിട്ട് നേർത്ത് എന്താക്കാൻ പറ്റും? ഷീറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും. We can make what? Thin sheet. That is called what? Malleable property. They are ductile. Ductile means we can make thin wires. നമുക്ക് എന്താണ്? ചെറിയ നേർത്ത എന്താണ്? നൂല് പോലെയുള്ള വയറുകളാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും. That is called what? Ductile property. They are sonorous. What is sonorous? നമ്മളത് രണ്ട് മെറ്റലുകൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയിടിച്ചാൽ എന്താ? റിംഗിങ് സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. That property is called what? Sonorous. Okay. Next class of solid, that is covalent or network solid. That is the last class of solid. Okay, in covalent or network solid, the constant particles are non-metallic atom. They are commonly bonded with other atom to form a giant network or a big network. Okay, example, diamond, graphite. In diamond or graphite, the carbon atom are the constant particle. They are covalently bonded with other carbon to form a network. Okay, they have high melting and boiling point. Sometimes they decompose before their melting point. Okay, they decompose before their melting point. Okay, അതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് നോൺ മെറ്റാലിക് എലമെന്റ്സ് ആണ്. ഈ എലമെന്റ്സ് മറ്റ് നോൺ മെറ്റാലിക് എലമെന്റ്സിന്റെ ആറ്റങ്ങളാണ്. ഈ ആറ്റങ്ങൾ മറ്റ് ആറ്റങ്ങളുമായിട്ട് കോവലന്റ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ഫോം ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതാണ് കോവലന്റ് ഓർ നെറ്റ്വർക്ക് സോൾഡ്. അതിന് ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആണ്. പലപ്പോഴും എന്താണ്? അതിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതെന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഓക്കെ, ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡയമണ്ടും ഗ്രാഫൈറ്റും, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്? സിലിക്കൺ കാർബൈഡ്. ഇതൊക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്? കോവലന്റ് ഓർ നെറ്റ്വർക്ക് സോൾഡിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ഡയമണ്ടിൽ ഒരു കാർബൺ ആറ്റം that have valency what? 4. It is bonded with 4 carbon atom tetrahedrally. That carbon again bonded with 4 carbon atom tetrahedrally. You can see in figure. Okay, so the distance between these two carbon atom is what? 154 picometer. 154 picometer. See, around one carbon, ഒരു കാർബൺ ആയിട്ട് 4 ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ, 4ഉം എന്താണ്? എൻഗേജ്ഡ് ആണ്. This carbon again what? 4 carbon atom. Okay, this again 4 carbon atom. So ഇതിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള 4 വാലൻസ് ഇലക്ട്രോണും എന്താണ്? എൻഗേജ്ഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് കാർബണിന്റെ മുകളിൽ ഒറ്റ ഇലക്ട്രോണും എന്തില്ല? ഫ്രീ ഇല്ല. Therefore it is non conductor.
ഓക്കെ, ഇതെന്താണ് ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോകും. ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് വാട്ട്? കോവലന്റ് ഓർ നെറ്റ്വർക്ക് സോൾഡ്. ഇൻ ഡയമണ്ടിൽ കാർബണിന്റെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്താണ്? sp3 ആണ്. ഡയമണ്ട് എന്താണ്? ടെട്രാഹെഡ്രൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ്, നോൺ കണ്ടക്ടർ ആണ്. മാത്രമല്ല ഡയമണ്ട് വൺ ഓഫ് ദ ഹാർഡസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ദ നേച്ചറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഹാർഡായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണ് എന്ത്? ഡയമണ്ട് നമ്മൾ ഗ്ലാസ് കട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, ഷാർപ്പൺ ചെയ്യാൻ അല്ലേ, അബ്രസീവ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഡയമണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ഓർണമെന്റ്സ്, നല്ല ബ്രില്യൻ ഷൈനിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്താണ്? ആഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്? ഡയമണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ട്? കാർബൺ. Okay, one allotrope of carbon. Okay, another example what? Graphite. You can see in figure graphite. One carbon is bonded with how many carbon? 3 carbon. One carbon is bonded with 3 carbon. This is a structure of what? Graphite. Okay, this is structure of graphite. So here the hybridization of this carbon is what? sp2. See, how many valence electron around carbon? 4 valence electron, but only 3 is what? Involved in bonding. Only 3 is involved in bonding. Okay, therefore one free electron is there. That electron can move through the crystal, therefore it is good conductor of electricity. Okay, so the distance between this carbon is around 141.5 picometer. In case of diamond it was what? 154 picometer. Here it is what? 141.5 picometer. Because sp2 carbon has partial double bond character, therefore bond length what? Decreases. Okay, next point, graphite has layered structure. You can see in figure. Graphite have layered structure. One layer, another layer, another layer. One layer can slide over other. Therefore, graphite is slippery. Slip ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഞ്ചിൻ്റെ ഒക്കെ ലൂബ്രിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്? ഗ്രാഫൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ പെൻസിലിൻ്റെ ലെഡ് അതെന്താണ്? ഗ്രാഫൈറ്റ് ആണ്. ഒരു പെൻസിലിനെ 2 അറ്റവും ഷാർപ്പൺ ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് ഒരു ബാറ്ററി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തൊരു ബൾബ് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്ക്, ബൾബ് കത്തുന്നത് കാണാം. കാരണം എന്താണ്? ഗ്രാഫൈറ്റ് ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ. ഓക്കെ, ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിൽ തിക്കായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെസ്കിൻ്റെ മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല തിക്കായിട്ട് ഒരു ലൈന് വരയ്ക്കുക. എന്തുകൊണ്ട്? പെൻസിലും കൊണ്ട്. എന്നിട്ട് ആ ലൈനിൻ്റെ ഒരു അറ്റത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക? വയർ കണക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങേ അറ്റത്ത് നിന്ന് എന്താണ്? വയർ എടുത്തിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ബൾബിന് കത്തിച്ച ബൾബ് എന്ത് ചെയ്യും? കത്തുന്നത് കാണാം. കാരണം ആ തിക്ക് ലൈനിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും? കറണ്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. ഗ്രാഫൈറ്റ് ഇസ് എ ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡ്രൈ സെല്ലില്ലേ, ക്ലോക്കിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രൈ സെല്ല്, അത് പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിന് എന്താണ്? ഒരു കറുത്ത റോഡ് കാണാം. അതും എന്താണ്? ഗ്രാഫൈറ്റ് ആണ്. ഗ്രാഫൈറ്റിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സെല്ലുകളിലൊക്കെ എന്താണ്? ഇലക്ട്രോഡായിട്ട് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്? ഗ്രാഫൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ എന്താണ്? പെൻസിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ലേ, അത് ഗ്രാഫൈറ്റ് ആണ്. പിന്നെ സ്ലിപ്പറി ലൂബ്രിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഗ്രാഫൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. sp2 ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആണ്, ലെയർഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണ്, സ്ലിപ്പറി ആണ്. ഓക്കെ, സാധാരണഗതിയിൽ കോവലന്റ് ഓർ നെറ്റ്വർക്ക് സോൾഡ് ഹാർഡ് ആണ്. പക്ഷേ ഡയമണ്ട് ഒരു എക്സെപ്ഷൻ, ഗ്രാഫൈറ്റ് ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ആണ്. ഗ്രാഫൈറ്റ് സംഭവം എന്താണ്? സോഫ്റ്റ് ആണ്, ലൂബ്രിക്കൻ്റ് ആയിട്ട്. എന്നാലും ഗ്രാഫൈറ്റ് എന്താണ്? ഒരു കോവലന്റ് ഓർ നെറ്റ്വർക്ക്